Yo, what's up? What's good? This is the Awesome Twosome podcast where you're full of charm, double the fun, and I'll go by the name Shulak, aka the Go Getter, aka the Pace Setter, aka Mr. Watch This Space. Pew pew pew. And once again, I'll be flying solo on this one because Njoroge Modoni, creatively yours, African Kahunatic is not around. Uh she had some business she needed to take care of, so hange manage. But again, I'll be flying solo and we'll be cruising nicely at an altitude of good vibes and inshallah per second per minute hadi tumalize. Sawa? Haha, how have you been? I hope you've been great. Mi nimekuwa poa, I've had a nice week. Hey, it has been a great week too yani. Acha tu niseme hivyo. Leo nataka kuaddress two major issues. Na zote zitakuwa zina revolve around Boychild. Na si ati niko against Boychild or anything, but this is just a call to action yani. Juu mimi in my opinion na feel Boychild tumelala, tunajiangusha, and I know we have a lot of things to blame it on, and the biggest excuse we have is that girl ama women empowerment has become so huge hadi imecloud the Boychild. But kuongea tu ukweli, this is just something we are using to kukua tu makabage fulani, sijui kuwa unanipata, kukaa tu in a vegetative state which is not actually good. Remember, the world is run by men. I said it, the world is run actually by men. Women are here as helpers. Semi ati women hawawezi lead, pia msinikujie feminist jui nini. But anyway, 2 weeks ago there was a star online because of a guy called Bravin Yuri. Now Bravin Yuri came out and said that you have no business marrying a girl. Mungu, watu wangu nilikuwa home. Nilikuwa this is embarrassing, man. Hey, you have no business marrying a girl if you cannot take care of her. Hadi hapo tuko sawa? And his statement was, part of it said that you took her from her father's house where she was being well fed nini, kitu kama hiyo, alafu unakuja uanze kumwambia msplit vitu 50-50. In any case, this girl is not a charity case. Hauku na mtu wako ati umsaidie sana, unanipata? And now the reactions were what now got me, because many people were like, no, haiwezi, kama hatuwezi fanya 50-50 basi wesi ukae. And kidogo naona na wengi excuse me, sorry, wengi ilikuwa maboy, hata si madem. So coming from a woman, I will really understand that, coming from a woman. But coming from a man, because kwani what does being a man entail? Kwani role yetu ni gani? Leadership, providing, yani demu kwa tu hapo kama helper. But sasa si tunataka ati you come, mimi nafanya 50, wewe unafanya 50. Unajua ni kama mimi nianze kudate mtu sahi, alafu nimwambie yo fanya aje, come let's move in. Alafu the moment we move in, let's say the rent is 20k. Namwambia, so for us to live together, this is what is going to happen. I'm going to be paying the rent. I'm going to be paying half of the rent, 10k. Unalipa 10k. Alafu maybe ati sasa kumpamuza machozi unasema I'll be paying for the trash. Unaona? Na maybe trash your time ni 250. Alafu mkienda shopping bado ni the same narrative. See, we are living together. You are eating in my house. Ama rather in our house. So if monthly shopping ni 10k ama 15k, let's use 15k. If monthly shopping ni 15k, I'll be providing 7500, alafu utakuwa unatoa 7500. Doesn't make sense. Ni kama wewe in your right state of mind when we invite them out, alafu after the bill imeletwa you tell her bill ni 2500. She's like okay, and you're like okay, mimi na send half, then you'll pay the other half. I mean, come on, when do meet a dem date? Na najua bado kuna ile analojia hangekuja hii date kama hangekuwa nataka kukuja date, kukama out on a date with me. But really guys, no,
haifai hivyo. Naangalianga hata kitambo, our grandfathers, what they used to do was they'll buy the shamba, yes, watabai mbuzi, yes. So role ya dem itakuwa kufanya nini? Kumake sure shamba imekuwa productive. Unanipata? Kulima. Yeye atatafuta seeds, kama ni mbegu yatatafuta. But sasa the work of the woman is to make sure ziko planted nini, kama ni kumwagilia maji, which really makes sense. Complementing each other, si 50-50. Mimi hiyo arrangement make sense because personally sahi mimi siwezi taka, hata siwezi kuwa comfortable dem akiniprovidie. Call it kiburi, call it whatever, but mimi because how do you even start? How do you move in with a girl alafu you want her to pay half the rent alafu yeye pay half the rent? Here's my take. If you're moving in together, let me pay for the rent, let me do shopping. Lakini akipata hakuna a couple of things, she can as well chip in. Haina shida. Yeye kitaka kuchip in sawa. But as for me, I'll make sure to the best of my ability na provide to the best of my ability yani. Wacha akibai kitu iko yenye nilisahau. Unanipata? Ama maybe sikuangi interested na kitchen department sana. So kuna supplies zime run out. Kitu kama nini? Maybe hot and sweet imeisha. Abai, saa sina shida, maybe black pepper, maybe chili, unanipata? Maybe nyanya, vitunguu zime deplete. Hiyo saa. Lakini si you as a man taking a girl, you have protector, you have provider, but you don't want to do the major work. Unataka mpatane 50-50. No, we cannot. We are making ourselves look like a weak society. Ama we are actually a weak society of men. Mi nasema tu. This is just calling out all the men out there. Juu amjipatana na mtu, the wife earns more. The wife really earns more. But the guy makes sure he provides. Na hapo ndo unasema kama ni nyumba hatutaenda mahali unalipa, mimi nitalipa. Because maybe ni Thika Road na Kilimani. Thika Road mimi naweza afford 2 bedroom ya Thika Road, siwezi afford 2 bedroom Kilimani. Difference ni nini? Utaishi Thika Road, sawa, na mimi nitakuwa na wacha Dima afanye na pesa yake kile anataka, akiamua kuspoil watu hii once in a while, sawa, but there's no way for comment section the men or the majority saying that this engagement cannot work. Personally, I believe if a girl has to come through for me, let it because yenyewe nime hit rock bottom. Na sija hit rock bottom nikakaa tu. Sijakaa tu fua. Niko rock bottom, yes, but I'm still trying. Unajua vitu zi umana, business you fail, job you isha, unanipata? Unaweza kuwa umechukua loan ushindwe kuservice, ndo watu wamekukujia. If she can mitigate the situation, sawa. That's the only time I feel like a lady should really come through on that end. Ama sisi wenyewe tuamue. Ile tu arrangement mnaamuanga, I'll be paying for the kids school fees, so utakuwa unafanya shopping. Na maybe pia yakuwe ameoff, umenipata? Ama nyuko pia uko na too much on your plate, you're like, by the way, can you chip in hapa kidogo? Hiyo sawa. Hiyo hata ni understandable. Ama one of you takes a loan. There are arrangements like these ones I've had before. One person takes a loan, mnatumia salary mwingine. That makes sense. Because again, hii loan mnatumia kufanya kitu inawa benefit ni wawili. But again, that's for marriage. Turudi hapa kwa dating. How do you even, but hata in both nini bado it makes sense in both situations, because si relationship ni vile tu ikuangi confirmed, but nakuanga kind of a marriage ni vile tu ikuangi sealed, ikuangi stamped. Why would you want a woman to provide 50%? Why? Role yako hapo ni gani? Maybe pia tuli misunderstand, maybe we blew it out of proportion kiasi, but of course madem pia walikame out kusema hata mimi siwezi toa 50%, which is really okay actually. Mimi hata on that end na support. There's no way you'll feel obligated to make somebody's daughter contribute 50%. Hata mimi sister yangu akiolewa sahi alafu nisikie kuna mtu anataka sijui kwa anatoa nini mandatory, si akae tu hiyo.
wacha akae, because that's actually not right. From the onset, from the early days, the role of a man is to provide, protect, mengine inasemanga inaonanga na Americs akisema penetrate, but that aside, twende kwa the major ones. Provide, protect. How do you even expect someone to, huyu mtu kumbuka dem ana look up to you for all of that, na sijui kama mshi realize hata kama dem ako hata dem ako financially stable aje, you coming through for her really means a lot. Hiyo tu kidogo support, just stepping up. No, hata kama mna date na mtu na they come from a well off family, na maybe you don't come from that, your family is not that well off, you pay for the two lunch dates, they are happy because that's their nature, and our nature as men is to provide. Unanipata? Ati sasa tuseme tu rewind hizi roles nyuma kidogo. Sasa mi ndo hiyo mi hapo niko na kahat kangu pale, hiyo siku naamka with the rest of the men kwa hiyo kijiji, tunasema hapana, nyinyi mnaenda msport dia, sisi tutakuja kuua. Doesn't make sense. Umenipata? Ati sasa ndo ikue that 50-50 kind of arrangement, but the other one really makes sense. Iya ku compliment, you go out, you hunt for the food, you bring it back, they prepare a meal, they take care of the kids. Unanipata? We kazi yako tu ni unaenda unakam, na hiyo ndo actually, hivyo ndo inafaa, complimenting each others efforts. Si hivyo ndo mnapatana katikati, lakini hii yetu yenye tunataka tupatane katikati, ai hata i sound right, and it really feels bad to see fellow men going to, to oppose such a notion and just say that if you cannot provide 50-50, not unless the only thing that can actually make sense hapo ni useme, ni ukisema if you cannot come through for me when I'm down. Unanipata? When I'm down rock bottom, yani umejaribu kimeumana, si ingine ya ati since uko able na mimi niko able lazima nope. Acha afanye na pesa yake kile anataka. At the end of the day, wewe ndo mwanaume, wewe ndo ulimtaka. That's my take on that. That was the issue one. Second one, nimekam ku realize kitu, we are also becoming very weak, na sijui kwa nini. These days people prefer to chase girls online rather than one on one. Na like I said in the previous episode, watu hii wako shule sahi. Unakumbuka ile rush ya high school ya funky, umeenda funky, umeapproach them, umepata number, then you come back home. Sasa nianze tena kumchase. There was always that car rush, na mtu alikuwa anataka one on one. Kwanza funky ungeangukia dem, unajua mko around the same jurisdiction, tuiweke tu hivyo, mnaweza meet up, maybe hata kwenda kwao, kufika kwa mtaa yao ni fare ya choni ama so. Mtu alikuwa anabambika mbaya, there was actually that. But sasa utapata hata kuna nini ingine, kuna form ingine watu wa high school upiga, na bado mi uiona, unapatanga a group of guys wamepatana kama wanne hivi, ka crew tu, yani kambogi tu kametulia, then they go out to look for girls. Si ati hawana simu, but that one on one engagement, na ukiangalia hata the girls being engaged, hata wao wana feel poa. Amekam, unajua tu kuna hiyo, hata ukuwe mshai, mademo appreciate hii kitu, mademo upende hii kitu sana. But now fast forward, si tunataka story na Tinder, IG, Twitter, Facebook na WhatsApp. Kazi ni yo bro, si nifanyie through pass ya nani, kuna dem fulani ulikuwa umeweka status, ama unangoja ule beshte yako dem, unajua na kuangana mabeshte mapeng. Kazi ni two status and then you are like ka through pass angalau, but on the ground kila siku kwa interactions zako unapata na madem type yako, kwanza test yako, but you don't have the courage to step up and approach this girl. Why? Self esteem, ama maybe you think ati wako of a different class than you. Aje sasa, na I think time and time again it has been proven to us that hakunanga story na class. Umenipata? Unapatanga chali ametoka kwa family affluent, ameendea dem hata maybe
wako tu, unanipata, and vice versa. Dem amezoea the high life, the soft life, unapata amekujia mtu huwezi expect. Time and time again it has been proven to us that these days actually hata kutoka kitambo money has never been at that need for dating. Love no ijui pesa. Sema ingine hadi anataka tu kuna mspoil, inaeleweka because dem ako tu hapo for the vibes. Hakuna vile utaambia dem ako hapo for the vibes ati huwezi kunampeleka dinner dates kila weekend ama kumpeleka out kwa klabu kila weekend, na kuna mjamaa mwingine hapo ako more loaded than you. But now when we come back to love, one-on-one engagement has really diminished for some reason, and it's like we are actually embracing that. Na si nini pekee, si Kenya pekee. There was a show my sister used to love, naamka tulikuwa tuna watch naye, ilikuwa inaitwa 90 Day Fiance. Now this one is worse. So unapata watu wana prefer to ende online. Sasa amelemwa na mademu wako wanataka dem foreign. Na make sense? So you go online, ume create profile yako hapo, for instance Shulak, short, dark and handsome. Aliyo kwa sawa. Aya, neka picha yangu safi, nimepiga tu filter. Dem anaenda ile side ingine, anatumia jina kama Becky, short. Pana santa kwa nimewambia test yangu, but anyway kitu kama hiyo, unanipata, mnapatana, mnaanza kuhook up, then you have 90 days mkuwe at least mmependana kiplani, then mwenye anataka kwenda states, ilikuwa more watu wa states na wasee wa nje, but then you are like hii states imejaa madem, hii states imejaa hizi nationality zote. Kumbuka huko ndo watu wende greener pastures. Mbona ukam online si tu utafute tu kadem fulani ka Dominican Republic huko. Umenipata? Aya, kuna Tinder, kuna sijui apps zingine tena gani. IG, man, these days we are so hellbent on IG. Unataka tu uende uangalie picha za dem, ushiangalia comments ziu kwa chini ya dem ameiva yani. Man, it's embarrassing. Painting, oh sijui could do sijui this, yuko zile za come on guys. Na utapata kwa event the same person on huyo dem hivi aizi, but hizi gadgets hizi vitu sijui zilikam kutofanyia nini, kila mtu ako tu hapa. It's so fun yani, and it's so easy, makes you look bold, makes you look sijui manly, masculine, but in real sense hauko. What is happening guys? What is happening? Si watu wa high school wako na lugha kutushinda hands down. Jo at least bado wako kwa hiyo headspace ya ukienda funky lazima urudi na namba kadhaa, na hizi namba kadhaa utaki tu zikae, unataka meet up kunako kajoto fulani, unanipata? Watu wataka kuniambia sasa hii trend si tunaweka, unajua the next generation what they'll do, wata follow up on the same trend. You hear stories of people getting scammed, story na kutuma fare, yani heri utumie demo wa Butere fare na uko Nairobi ama uko tu mali as in counties away, na county huko kumejaa madem, una meeting nao kila mahali. In fact madem unapatana nao kwa kila setup, church, shule, klabu, hata grao. Siku hizi hata madem wenda, I remember the last time nilikuwa grao home, madem pia utokee, they come nicely dressed, si ati wako interested na sports sana, ni kama pia wanataka pia kurushwa mistari, but hatuko hapo, tumelalisha. Truth is tumelalisha. Something is happening which is actually not nice, and like I said, si locally pekee, hata internationally you see it. You'd rather chase a girl in the DM than one on one. Na hata madem pia sijui ni nini, sijui kama tuko desperate for love, sijui kama vitu zimekuwa so bad. Nakumbuka in the previous episode nikimention Casper Nyovest got married to his childhood friend, nikasema ni kama kuna vitu, ni kama hii kitu inakuanga easy for some people and as in meant to be easy for some people and a tough road for others. But again, why would we adopt such a culture? Yani the more we evolve, the more we just start being weird yani. Na get excited kuongea na mtu hata sijui yani, niko na access
ya madem kila mahali. It's either we are becoming cowards ama ikwe madem pia wamekuwa wakali sana, but it doesn't add up. But mi vile naona ni we are just trying to find the easy way out. Nikaichi hata Twitter naonanga hizo engagements, and in real sense unajua keyboard warrior hakuna kitu anaweza fanya one on one, and it's not a good culture man. Status nipige through pass, IG DM, unajua comments, kitu unaenda kuengage mtu. What happened to us stepping up? Unanipata? And this is the reason why we are finding girls and women trying to tell us how to be men, and you are like, wewe ni mdem, what do you even know about being a man? You've never been a man for even a single day. But pia ni kama wanaona tumekuwa tu yani mangulusumu tu fulani. You feel me? And I wanted to address those two issues because kidogo Boychild, hata mi na feel tunalegeza. Hata mi places na feel nalegea na try ku step up, because it's time to realize that sisi ndo wazai wakitoka, sisi ndo the next generation, na sisi ndo tutapewa mantle ya ku bring up the next generation. You feel me? So we have to step up, na si juu tunataka, because it's mandatory that we step up, whether you want to, whether you don't want to. How will I give guidance to my son if I cannot even guide myself? If I cannot even guide myself. You feel me? Na hiyo guidance ndo my son atahitaji kukat across this life, na bado a person to the other generation. Haiwezi kuwa hivi. We really need to step up. We really need to. And those are just the two issues I wanted to address, because tutashinda tukisema female empowerment, girls empowerment, women empowerment nini, and they won't stop. Girls will forever be empowered. Hata in Kikuyu we have a phrase that we always say, gaka he tigaka iretu, as in boy child will never be compared to girl child, ama will never be equal to girl child. You know why? Compare these situations, girls at times get it easy than us. They do. Na unajua kuna kuanga nako ka privilege yako tu, ka privilege tu fulani kama dem, you know, they are soft beings, wako hivi. Hata wewe mwenyewe unapatanga in an event where you have to either help a man ama a lady, hata tau unapatanga uko more inclined to helping a lady. For men to get help, it really takes a lot, but for a girl it's easy, na hivyo ndo iko. So whether we like it or not, hii empowerment itaishi na wataendelea, alafu sisi tutafanya nini? We really need to step up man, we really need to step up, because tukiendelea hivi itafika mahali tutakaliwa man, na itakuwa ile uzuri, itakuwa ile ubaya, because unajua nini, survival instincts zikikikin ni hiyo. To evolve with time. Si tulikuwa tumelia vile hii uchumi ni mbaya, sasa hivi watu hawako, bado tuko fare tulikuwa tunalipa 50, sasa hii ndani kuna stage ya 50 ziko 70, not unless when prime time, yani zile masaa tu majioni, ma weekends, but si tumeadapt, people adapt. And what will happen is, if we don't step up, the girls will adapt, they'll step up for themselves, and the moment they step up for themselves, madharau tutakula, hatutaamini. It won't be easy, and there's nothing you can convince a woman who has stepped up for herself ukiwa hapo not stepping up, not doing anything. Yani may have gathered the inner strength, the inner courage, a step up mali alikuwa anajua, by the way, huyu mtu anafaa kunifanyia hivi na hivi na hivi. We've heard of stories of kids whose parents passed away at a very early age, alafu they were disowned by the family, and you find that these people actually become successful people. Some of them become successful, mbona wali have ku step up. Ama you find a family where the parents are not stepping up, and the firstborn has to take the mantle of stepping up.
they step up, they adapt, wanakuwa ni kama ondo wazazi, wanapeana guidance kwa the younger ones, and the family ends up becoming yani a family of great people. It can go both ways, but kuna hiyo at times it usually does work out. So the moment we don't step up, it is bound to happen. Wataadapt, watafanya kila kitu, and we'll have nowhere to hide. Sisi ndo tutakuwa tunakufa na shame huko, na nipata yani imefika mahali we cannot even guide ourselves. Tunangoja advice za watu tu wanajifanya wako woke, but honestly kidogo pia wanatupoteza, unanipata. I was having this conversation with someone earlier on, and there was this point that came up of not having father figures. But we all know, if you don't have a father figure, you always have someone you look up to as a father figure. Ukweli uongo? Hata kama buda wako wa step up, kuna mzai tu fulani unaangalianga uko zile za man, I'd really want to step up like that guy. Ukweli uongo? Exactly. Kunayo. Maybe a priest, maybe an uncle, maybe a neighbor, but kuna wale watu, maybe a certain leader, unajua kuna family yako na nini, but kuna wale watu tuna looking up to and you're like, yo man, I'd really want to step up like that guy. So again, we cannot blame all of this at you not having a father figure. Deep down, hata with our dads, kuna areas mtu hujua pale ana lacking, but kuna mtu unaangalianga uko zile za, but that guy really comes from this end and I would really like to come through like him in future. So we cannot use the excuse of father figures. We cannot use the excuse of women empowerment. Unajua, we are men, man, and it was never meant to be easy. In Kikuyu we say kaka tika kairetu. Madem ndo watu vulnerable. Mi semi vulnerability ni mbaya, but wao ndo wako hata genuinely, yani hata muumbile tu wako tu hivyo. Hata sisi we have to be vulnerable at some point, but not kila time, man. Kila time you are whining, oh sijui nini. Kila time you are complaining, oh sijui nini. No, man. We have to make sure that hata the next generation, when they live, the current generation of men, wao wakienda mali tu watu enda wakishamaliza chapter yao kwa hii life, they'll be proud that we raise a generation of strong men who we also have to adapt. Kama uko na father figure, just adapt to, angalia tu, okay, nini huyu msee alilack ama alimiss out on yenye mimi naweza taka kufeel hizo boots. Unanipata? Because again, you cannot have it all. Kama ni hii women empowerment unaamua, hata wakikuempower daji, that does not take anything away from me. It's good for them and it's working for them. Mademo wanasoma, mademo na lead institutions, unanipata? Mademo na ku athletes, pia wamebuild hiyo esteem, hiyo confidence ya kujua. Na the reason itu hata iko sana ni juu pia wanaambiwa kama watu wezi step up, uko sawa peke yako. Hiyo si kusema ati wamesema hatuko. It's just a motivating factor that yes, you need them, but if they don't step up, you have no option but to step up. But guys, we really have to step up and at least be recognizable. Na nipata presence yetu inakuwa felt. Kuna mwanaume kwa hii society, kuna mwanaume kwa hii room, hata dem akisema this is my man, una feel yes. Ama hata madhi akisema I have raised him to be a good man, ama hata mzae I've raised him to be a good man, unajua yenyewe ni ukweli, you can be relied on. Yani mtu anajua if I'm not around, kama hata na take care of other things, huyu mjamaa ako, ama hata ukiwa tu sawa hivyo vile huko, ukiwa tu solo hivyo vile huko, they know that by the way I can rely on this person to look out for themselves. I can rely on this person to bring forth the next generation. Unaona, hata ukifika 18 washoe mikono, wanajua by the way mjamaa
is qualified for the task, they can actually do it. But let us not fall victim to all of this. Oh, I didn't have a father figure growing up. Find ways to adapt. Oh, women empowerment. They'll still be empowered, they'll forever be empowered. It's time we now step up and empower ourselves. Hiyo story ya 50-50, unaamua by the way, mimi kama mwanaume I will provide for my family. Regardless of how tough it gets. It has never been easy. Enzi za wazai bado walikuwa na complain. There is no point hata hii time wanasemanga sijui serikali ya Kibaki. We all know bado walikuwa na complain. It has never been an easy path for a man. It never will be. You feel me? And the best you can do is step up. Ndio hata tukiamua kuhave familia, your son knows that by the way, this is my dad. He comes through for me. He gives me guidance. Your children are confident in you. Your significant other is confident. They have trust in you. Na pia wewe mwenyewe uko na trust in you. That does not mean that you don't have doubts. Doubts nazo ziko. Kila mtu hujishuku. But you know that as a man, kwa hii society, kwa hii ecosystem, this is what you're supposed to do. This is what is required of you. Tusideviate from that, tuseme juu pia kuna watu wanakuanga zile za kama hiyo story ya 50-50. Kama uko na pesa si ako na pesa sana, huyu atashikilia. Ndio maana siku hizi wanaume tunawekwa. Man, it's not a good thing. Hata ukiwekwa try vile utajitoa kwa hii situation ya kuwekwa. Yes, tunaweza anzana niweke, but slowly but surely crop out of it. You feel me? Kitu kama hiyo. History ya interaction one on one. Hiyo confidence, make eye contact, unanipata? Si story ya the easy way, unaenda only unatafuta mtu. So mtu ako desperate for this thing. Go sasa na ni kama tunajuanga. Yaani nope. Oh Boychild. Tuko babaya but kuna time bado we can still recover. Unanipata? So this is the call to Boychild from Shulak, one half of the Twosome podcast. Let's step up. Kidogo tunalalisha. Let's step up in all areas. Seti juu watu wamekuwa empowered, sasa tuone ni kama sisi ni bure. Women get empowered and we empower ourselves. So imagine hizo forces mbili zikicombine. Inakuwa kitu poa. Jota mtu akiwa empowered aje but step up, bado atanyenyekea. You feel me? But mtu ako empowered, au step up, utakanyagwa. There's nothing you'll do. Disrespect itakam, madharau itakam, kiburi itakam. Kwanza kuna pesa kukuliko. Umekanyagwa, umeisha. But imagine mtu ako empowered, yes, but you really step up, you take the mantle. This is me, I'm the man of the house. I can take care of business. Slowly but surely lazima hata hiyo itakuanga tu fallback plan. At least kutalalisha sasa anaweza kuwa mabedume. But you step up, you show up. We run this world, man. Najua it's not a competition who runs this world, but we all know that men run this world. So this is a call again to Boychild as I wind up. Let's step up. Let's show up. We have no option but to do it. It will never be easy. It's not meant to get any easier. Kwanza as time goes by, inaendelea tu kuwa ngumu, but now what do we do? You did not choose to be a man. And again, you're even lucky you were born a man. Think of it. Come to think of it. Unajua responsibilities. Sijui kama mna feeling utamu yako ka responsibility. Hata kakue kadogo aje. Like when you are trusted to maybe hata take care of a particular task, oversee something, make sure something, hata life yako tu wewe mwenyewe ukifanya vitu zianze kumap out. Unajua hiyo vile mtu ufeel. Hiyo ndo, yani hiyo tu kuona up ku take up your responsibility, just that. So think about it. And if you're not stepping up, step up. Kuna mtu wa step up, mwambie yo bro, come on. Usiangushe mbogi. Step up and show up. So, your motivation of the week: tough times don't last and good times don't last either. So when it's tough, just let it be and realize that this is just for a period of time. Hautateseka maisha yako yote. And again, when things are good, also remember that this is just a phase for a particular period of time. Kidogo pia vitu zinaweza kuwa ngumu kidogo.
So basically what that teaches us is to be humble in all situations, humble and hopeful in all situations. Ikikuwa mbaya, si unaamka unasema fuck the day, mimi hakuna kitu nitafanya nini, nothing is working out. Nope, you wake up, you keep pushing, you keep taking the first step yenye tuliongelea the previous episode. Umenipata? When things are good, pia kiburi sipande ati ukojolee watu sijui nini, unanipata? Kuona ni kama watu wafikiri. Nope, just being humble, staying grounded, and remembering that this life is just a test. Goods, highs, lows, na balance, highs, lows, na balance. Yeah, that's just it for me today. This has been fun. The Awesome to Some podcast is available. No, we are on all social media platforms at the Awesome to Some podcast official. So that's on Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Personal handles: Lumas Shulak, Instagram; Son of Mbogwa, Twitter; TikTok, Shulak underscore. Yeah, and that's just it. This has been a nice conversation. And this has been the Awesome to Some podcast, where we are full of charm, double the fun. And I've been your boy Shulak, aka the Go Getter, aka the Pace Setter, aka Mr. Watch This Space. Pew, pew, pew. Tune in next week. Peace.